Clinic in Busan. Clinic in Busan. Berlin in Busan. Berlin in Busan. That sounds funny. Yeah. Berlin. Seriously? Go with that? Sure, Berlin in Busan. 이따가 한번 제가 공지를 드릴 건데요. 이제 이렇게 막 물어보거든요. 그 앞에 관객분들한테. 그러면 그 질문에 대해서 yes나 no인 상황이면은 그걸 확실하게 얘기해 주는 걸 되게 좋아해요. I agree. Mark Bass is my amp. Always. Always Mark Bass. 항상 마크 베이스만 써왔습니다. Always. That. Always. You know why? 왜 그런지 아십니까? Listen to this. One note. 들어보세요. 하늘만 들어보세요. That's why. 그래서 제가 마크 베이스 쓰는 겁니다. That's why. 그래서 제가 마크 베이스 쓰는 겁니다. This bass and this amp. 이 베이스하고 이 연타. I don't do shows without these amplifiers. I won't play a show. 이 앰프 없으면 저는 공연 안 합니다. 부산에 와서 참 기분이 좋습니다. Are we on the air? Yeah. Is this? Yeah. Oh, I see. Well, oh, okay. There's some time difference. Oh, there sure is. There's a real time. Look at that. We're really. Oh my God. That's 6-7 seconds behind or something. Okay. I want to say hello to everybody on Facebook, as well as say hello to you. I mean, you know. 여기 있는 모든 분들한테 인사하고 싶고 여기 페이스북을 통해서 보고 있는 시청자분한테도 인사를 하고 싶습니다. This is Sangwang music, right? Sangwang. 여기 삼광 악기사죠, 그렇죠? Yeah. Good, good. You're all bass players? 여기 있는 분들 다 베이스 플레이어들이신가요? No. What do you play? 아니요. 뭘 연주하시나요? Percussion. You have to go. 나가주세요. You can stay. Bass players. Who's bass player? 베이스 플레이어들 있으면 손 한번 들어보시겠어요? So,
Are there many bass players in Busan? 여기 부산에 베이스 치는 사람이 많은가요? You don't really know. Okay. Then welcome to my clinic. 제 클리닉에 오신 걸 환영합니다. And welcome to you guys on Facebook. I'm going to, normally in my clinic I talk about music. 제 클리닉에서는 보통 이 음악에 대해서 제가 얘기를 합니다. And talk about learning music. 그리고 음악을 배우는 것에 대해서 이야기를 합니다. But I'm going to do something different. 오늘은 조금 다른 걸 할 건데요. Because we're online. 왜냐면 저희가 지금 온라인으로 방송이 나가고 있고. So before I play. 그래서 제가 연주를 하기 전에. And talk about music. 음악에 대해서 이야기하기도 전에. I would like to find out if there's anybody in this room, not yet the boss, but if there's anybody in this room that never played an instrument before. 이 방에 이전에 악기 연주를 한 번도 안 해본 사람이 있으면 좀 초대를 하고 싶어요. Never played an instrument. 한 번도 안 해보셨다고요? Can I invite you? 당신을 초대할 수 있을까요, 이쪽으로? To come up here and play my bass. 그리고 제 베이스를 연주해 주길 바랍니다. Yes, come. I want everyone to watch this. What's your name? 이름이 어떻게 되세요? My name is Heejun. Heejun. Yeah. Heejun, how do you do? 안녕하세요. This is Heejun. Sit, Heejun. I want to show something. You've never played music? Yes. 한 번도 플레이 해본 적이 없다고요? Okay. We're going to do an experiment, my young lady. 실험을 좀 해볼 건데요. Okay, what I want you to do is, let me turn on the bass. Okay. Now, you know how in rock and roll they play boom, 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 one note? 락앤롤에서 이렇게 한 음씩 플레이 하는 거 아시나요? 아니요. 베이스. Do you know in your head, in your ear, that when you hear rock and roll, 락앤롤을 들으면요. ja, boom, ja, they play boom, boom, boom. One note they play. They don't play like you do. 막 많은 음을 치는 것보다 한 음씩을 치는 거를 락앤롤에서 들을 수 있을 거예요. Like Van Halen. 밴 헤일런 같은 것처럼. Now, play one note. 음 하나만 쳐보세요. 이 손가락으로. Boom, boom, boom. Now, that's it. Play it rock and roll in time. One note. 박자에 맞춰서 한 음만 쳐보는 거예요. 계속해서. Now, the difficulty she's having is physical. 지금 이 여자분이 겪고 있는 어려움은 이 물리적인 어려움이에요. Because she never played bass. 왜냐면 베이스를 한 번도 만져본 적이 없기 때문에. But she's playing beautiful. Can you stand 근데 up 굉장히 잘 치고 있어요 지금. and let this hang? Hang. 어깨에 걸고 And then try again. Boom. 다시 한번 해보세요. Boom. 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 How's her time? 박자가 어떤가요? Okay, you're going to stop. I wanted to demonstrate everyone on Facebook. 여기 지금 페이스북 전 세계에서 보고 있는 시청자들을 향해서 And I want to demonstrate for you all 그리고 여기 참가하신 모든 분들을 위해서 that you all have good time. 그 여기 모든 분들하고 페이스북 시청자들한테 지금 본인이 좋은 박자를 가지고 있다는 걸 보여줬으면 좋겠어요. Your time is fine. 박자가 좋아요. Now, 이제 put your finger there. Boom. 거기다 손가락 Press. 걸고 Now do the same thing. 똑같은 걸 해보세요. There we go. Boom. 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 Boom.
Hee-jung has perfect time. 희정 씨는 완벽한 박자를 가지고 있어요. I did that. Watch the feedback. I did that because in America there is a big belief in metronomes. 제가 방금 이걸 한 이유는 미국에서 어떤 메트로놈에 대한 좀 비정상적인 믿음 같은 게 있기 때문이에요. I have said for many years that time is natural to almost everybody. 수년 동안 제가 강조한 것은 이 박자란 거는 누구나 자연스럽게 가지고 있다는 거거든요. What is this young lady's name? 희정. Sorry? 희정. Hee-jung proved that. 희정 씨가 그걸 방금 증명을 해보였어요. I've been doing this with people like Hee-jung for 20 years. 희정 씨 같은 사람들하고 이런 거를 20년간 제가 해왔거든요. Everybody has good time. 모든 사람들이 다 좋은 박자를 가지고 있었어요. Almost everybody. You know. 거의 모든 사람들이. Now, Hee-jung can't play. 희정 씨가 이걸 플레이를 할 수는 없죠. 지금은 It shows that Hee-jung has good time. She just doesn't know what the notes are. 그건 뭘 이야기하냐면 희정 씨는 좋은 박자감을 가지고 있지만 음을 어떤 음을 연주해야 될지를 모른다는 거예요. That is your story, like Hee-jung. 그게 여러분들이 가지고 있는 이야기들이고 희정 씨하고 마찬가지로 That's my story. 그것도 제가 겪었던 이야기이기도 하고 And it's the same story for everybody watching on Facebook right now. 페이스북에서 지금 시청하고 있는 모든 사람들이 공통적으로 경험하고 있는 일이기도 해요. Nobody needs a metronome to learn how to have good time. 좋은 박자를 가지기 위해서 메트로놈 같은 건 필요가 없습니다. You already have good time. 왜냐하면 이미 다들 좋은 박자를 가지고 있기 때문이에요. Now I'll show you another way to show you this. 이걸 다시 한번 다른 방법으로 증명을 해 보여드릴게요. Do you know this song? Da ba da 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 da. 이 노래 아시나요? You know that? Da ba da da da. Bravo. Clap. 박수를 Together. 쳐주세요. 맞는 박자에. Everybody. Ready? I'm going to do 3 tempos. 3박자로 하겠습니다. Ready? Da ba ba dee ba ba. Da 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 da. Ba ba da 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 dum. Now, 3 times everybody clapped together. 3번을 했었는데 다 똑같이 박수를 쳤었죠. You can't do that unless you have common time. 여러분들이 공통적으로 좋은 박자를 가지고 있지 않다면 그걸 할 수가 없었을 거예요. It is a mathematical impossibility. 그건 수학적으로 불가능한 일이에요. So what I'm trying to show is if Hee-jung, 제가 지금 여기서 보여주려고 하는 거는 만약에 희정 씨가 a non-musician, 뮤지션도 아니고 can play in time, 뮤지션도 아님에도 불구하고 박자에 맞춰서 연주를 할 수 있고 and if we all can clap in time, 우리가 다 같이 맞는 박자에 박수를 칠 수 있고 you all have good time. 그렇다는 것은 다들 좋은 박자감을 가지고 있다는 거예요. And so does almost every bass student in America. 그거는 미국에서 베이스를 공부하는 모든 베이스 학생들도 마찬가지 해당되는 이야기예요. Why can't I speak Korean? 제가 왜 한국어를 못합니까? 배운 적이 Because 없으니까. you never learned. I never learned what? 뭘 안 배웠죠? The language. I never learned the language. Bravo. 좋습니다. How do I learn Korean? What do I have to learn? 한국말을 배우려면 뭘 먼저 배워야 하나요? The language. He said consonant and vowels. I have to learn the language. 언어를 배워야 되겠죠? Yes, the language? 언어인가요? 배워야 하는 게? How do you learn English? What do you have to learn? 영어를 배울 때 뭐부터 배우세요? Alphabets. The alphabet? If you learn the alphabet, will you speak English?
알파벳을 배우면 영어를 말할 수 있습니까? No. How will you learn to speak English? What do you have to learn? 영어를 말하려면 뭘 배워야 할까요? The words. There's no trick to my question. 이 질문에는 무슨 트릭 같은 건 없어요. The words. If I want to play the bass, what do I have to learn? 만약에 당신들이 베이스를 잘 치려면 뭘 배워야 될까요? The words. 단어들을 배워야 돼요. What are the words on a bass? 베이스에서 단어라는 게 뭐죠? praise, praise. Words. Musicians in America 미국에 있는 뮤지션들은 are not learning the words. 단어들을 배우질 않고 있어요. They just think that they are. 자기들이 단어를 안다고 생각할 뿐이죠. Hee-jung shows that everybody has good time. 희정 씨가 지금 모두가 좋은 박자를 가지고 있다는 걸 이미 보여줬어요. Because I can do this all over the world, and I have all over the world, and people always have good time. Almost always. 전 세계를 돌아다니면서 해봐도 늘 똑같은 결과를 얻었습니다. What is the one thing that bass players don't have? 베이스 플레이들이 가지고 있지 않은 그 단 한 가지가 뭘까요? Mostly. 대부분의 베이시스트들이 가지고 있지 않은 What do you think? 한 가지가 뭐라고 생각하세요? The words. The notes. 음정이라는 거죠. And that's my little demonstration to begin. And I did it for Facebook. And invite people to write any comment or question if they see this and don't agree. And if you don't agree. 여기서도 만약에 동의를 못 하시는 분이 있다면 언제든지 이야기를 해주세요. We learn by practicing the words. 우리는 단어를 연습하는 것으로 배웁니다. This young man is a fantastic bass player. 여기는 이 사람은 굉장히 환상적인 베이스 연주자예요. Come here for 1 second. 이쪽으로 나와보세요. What's your name? Fuun. Suun, please sit. Now you're going to hear a great bass player. This is a great bass 이 player. 사람 베이스 진짜 잘 쳐요. 한번 들어보세요. You know B-flat blues? B 플랫 플러스 할 줄 아세요? Do you know it? Solo in the blues. 그 블루스에서 솔로를 한번 해보세요. 1, 2, 3. 이제 I have a lesson for you. 당신한테 가르쳐 줄 게 있어요. Let me borrow the bass. 잠깐 베이스 좀 빌려주세요. And Suun, 씨, you played beautifully. 정말 잘 쳤어요. What I recommend for you, 지금 추천해주고 싶은 게 있다면, to first of all remember that learning and playing are two different things. 배우는 것과 연주하는 것은 완전히 다른 두 가지라는 걸 명심하세요. They're not the same. 같지가 않습니다. They're totally different. 완전히 달라요. So what Suun 그래서 소은 씨가 was playing almost the chords. 대부분 코드를 연주하고 있었어요. Right? Try chord tones
only. 코드 톤만 가지고 연주를 한번 해보세요. Right? Now this is a lesson. This is not art. 자, 이게 레슨이에요. 지금 우리가 예술을 하자는 게 아니고. Again, I have to point to my country. 또 내가 우리나라 얘기를 또 한번 해야 되겠네요. The focus in America is to perform. 미국에서의 그 주요 관심사는 퍼포먼스예요. To get work. 그래서 직업 가지고 연주자로서. To groove. 또 그루브도 좀 가지고. To lock with drummers. 드러머랑 같이 락도 하고. To play with click tracks. 클릭 트랙에다가 또 연주도 하고. Bass players are almost never taught to learn the bass. 베이스 플레이어들이 베이스 연주하는 법에 대해서 배우지를 못해요. Just because if you learn how to play the bass better, 왜냐면 더 베이스를 잘 치게 배우게 되면은 you can learn anything else because that's easy. 진짜 베이스 치는 방법을 배우고 나면 다른 거는 다 따라오는 거기 때문에 훨씬 쉽기 때문에입니다. It's harder to say the right words than to play all words. It's harder to play the right words than just play lots of words. 제대로 된 단어를 가지고 말하는 게 아무 말이나 막 하는 것보다 훨씬 어려워요. So, here's some words for you to practice. 자, 여기 제가 한 가지 그 말들을 가르쳐 줄게요. And watch how difficult it is. 그리고 얼마나 이게 어려운지 한번 보세요. I want you to play 1, 3, 5, 7. 1357도를 연주를 하고 이렇게 연주를 한번 해보셨으면 합니다. Okay, I want you to play the blues. 이 블루스를 한번 연주를 해보는데 And I want you to slowly play 아주 천천히 chord tones only. 코드 톤만 가지고 한번 플레이를 해보길 바랍니다. Okay. 2, 3, and. Okay, that's fine. Okay, now I want you to go up. 이제 이렇게 해보고 And then down. 다시 내려가는 거를 플레이를 한번 해보기 바랍니다. And then up. 다시 올라갔다가 Okay. Now, no metronome. 메트로놈 없이요. If you make a mistake, 실수를 하면 stop 연주를 멈추고 and we'll fix it. 다시 한번 그걸 바로 잡아보자고요. That's how you learn. 이렇게 베이스를 배우는 거예요. If you make 50 mistakes, 50번의 실수를 하면 is that bad? 나쁜 건가요? No. Bravo. No. 아닙니다. Maybe you needed 50 mistakes. 이 50번을 해야 될지도 모르잖아요. Okay? 1, 2, 3, 4. Check this cat out. Sure. Now we'll fix that. So we'll do, now, be patient with me. 자, 여기 좀 인내심들을 좀 가져줬으면 합니다. Be patient. 예, 인내심을 And this 가져주세요. is where I lose people many times on Facebook. People, forgive me folks, I have to say this, it's important, but people on Facebook want entertainment. 페이스북을 보는 사람들은 대부분 엔터테인먼트를 원합니다. That's not wrong, 그게 나쁜 건 아니에요.
But I want to make bass players play better. 근데 제가 원하는 건 베이스 플레이어들이 베이스를 더 잘 치게 되는 거예요. And that's not an entertaining mental concept. 근데 그거는 엔터테인먼트가 아니에요. It's a learning concept. 그거는 러닝에 가깝죠. 배움에 가깝죠. Take it from E flat 7. E 플랫 7에서 And if you make a mistake, we stop. 실수하면 멈출게요. 2, 2, 3, 4. Okay. Start from the top. 1, 2, 3, 4. The first chord. 첫 번째 코드는 이걸로. The blues. Yeah. 3, 4. 원한다 그러면 잠깐 멈췄다가 플레이도 됩니다. So if you booba booba doo, booba doo boo doo doo. And then I'm going to answer some questions here. 그리고 나서 페이스북에 들어온 퀘스천들도 제가 대답을 좀 할게요. And what they're going to ask is what some of you will ask. 이 사람들이 물어볼 질문들이 아마 여러분들이 물어볼 질문하고 비슷할 거예요. Try it again, and then we'll be done. 다시 한번 해보고 그리고 끝내자고요. See, you're making mistakes because you're thinking. 지금 실수를 하는 이유가 생각을 하기 때문이에요. Good. 좋습니다. Learning is thinking. 배운다는 게 생각하는 거거든요. Playing is playing. 플레잉 하는 건 그냥 노는 거고요. You're doing it correctly. 굉장히 잘하고 있는 거예요, 지금. Un, dos, look at the Spanish I'm doing. I was doing in Spanish. 1, 2, 3, 4. Tell them to breathe. 숨 쉬세요, 숨. E flat. 일단 릴렉스를 해야 되고요. And you want to fix your mistakes. 실수를 고치고 싶다 그러면 And then after you do B flat blues, do E flat blues. B 플랫 블루스를 하고 나서 그다음에 E 플랫으로 한번 넘어가 보세요. Oh, mistake. 이 실수했네. No, that's another mistake. 또 실수했네. I better slow down. 천천히 해야겠구나. Okay. And this is how you learn. I'm going to write an exercise out for you. 이렇게 베이스를 배우는 거예요. 제가 연습 문제를 하나 이 악보를 그려줄게요. Okay, I would like to answer some questions online and for you. What are they asking? Steve Thompson was asking, can you talk about how knowing scales and chord structure helps playing the bass? Thanks. Scales is not. 스티브 톰슨이 제프한테 여기 물어봤습니다. 스케일을 배우는 방법과 스케일과 코드 스트럭처를 배우는데 좀 좋은 방법이 있을지 알려주세요. Chord structure is, you can find it in a real book, in a jazz book. 코드 스트럭처는 리얼북이나 재즈북에서 찾아볼 수 있습니다. Just read a song. A송을 한번 Read a song. 읽어보세요. 그러니까 그 A송이 곡을 읽는 게 코드 스트럭처를 배우는 방법입니다. One song a week. 일주일에 한 곡씩. Scales is not a good thing for bass players to learn for the most part. 대체적으로 스케일은 베이스 플레이어들한테는 그렇게 좋은 배움의 방법이 아닌 것 같아요. Who asked that question? Steve
Thompson. All right, Steve. Scales are not necessarily the way to go. You want to learn more chords, and I'll show you why. 스케일은 그렇게 베이스를 배우는데 필수적인 부분은 아니고요. 코드가 더 중요한 것 같아요. 내가 왜 그런지 한번 보여줄게요. By the way, this is a class. This is not a concert. 지금 이거 우리가 클래스를 하고 있는 거지 콘서트를 하고 있지 않다는 걸 좀 생각을 하시기 바랍니다. Is that okay with everybody? 괜찮은가요, 다들 그거에 대해서? Because you will learn stuff tonight that nobody in Busan will know. 그렇게 해서 부산에 있는 그 누구도 모르는 걸 내가 가르쳐 줄게요, 대신에. And it's so simple. 너무 단순한 거예요, 그거는. Now I'm going to play a scale solo on the blues. 블루스에서 이제 스케일 솔로를 연주를 해보겠습니다. Listen. 들어보세요. Do, same, do, Now, can you hear the harmony? 지금 여기서 그 화음들을 들을 수 있었나요? Of the chords? 코드 속에서? No, right? 못했죠, 그쵸? Here's the chord tones that I wanted you to play. 자, 코드 톤 이걸 한번 연주를 해보세요. But I'll perform it. 내가 먼저, 근데 저는 지금 연주를 할 거예요. And this is for Steve. 그리고 이거는 스티브를 위한 것이기도 합니다. Same blues. 블루스예요. 2, 3, go. Could you hear the chords then? 자, 그래 여기서 코드를 들을 수 있었나요? Steve, could you hear the chords then? 스티브, 코드 들었어요? Chords are very important, chord tones. 코드 And 톤은 굉장히 중요해요. scales are an overstated, it's important, but overstated reality for bass players. 스케일은 물론 중요하기도 하지만은 베이스 플레이어들한테 너무 좀 과하게 강조된 부분입니다. So work on chord tones because it's harder. 그래서 그 코드 톤에 대해서 연구를 하세요. There's lots of songs, minor 7, flat 5. 뭐 마이너 7 플랫 5도 있고 Dweedaruda, ba-ba-ba-boo, ba-ba-ba-ba-boo, ba-ba-boo, ba-ba-ba-boo, ba-da-da-ba-boo, ba-ba-ba-ba-da-da, Now if I play chord tones, 자 이제 내가 코드 톤을 플레이한다 그러면 can you hear the chords? 코드를 들을 수 있었나요? You can hear the chord sounds. 코드 사운드를 들을 수 있었죠? If you can practice like this, in 3 months, you'll be 3-4 times better than you are tonight. 3개월 동안만 이런 식으로 연습을 한다 그러면 지금 치는 것보다 서너 배는 더 좋아질 거라고 믿습니다. It sure would be great to hear, as far as I know, you need to know scales, but not practice them too much. Better to concentrate on the chord tones that defines the chord itself. Chord tones are important. Who plays rock? 락 연주하는 사람 있으세요? No.
Who plays jazz? 재즈 연주하시는 분들은 No. Who plays fusion? 퓨전 연주하시는 분은 No. Who plays blues? 블루스 연주자들은 No. Who plays bass? 베이스 연주자들은 어디 있죠? You're a rock bass player? Good. Can you play the bass for 1 second? Could you play? 베이스 잠깐만 쳐보시겠어요? By the way, wait 1 second. 잠깐만요. I want to thank Mark Bass. 지금 저는 마크 베이스에 대해서 감사를 표하고 싶습니다. I've done a tour 투어를 해왔는데 in China and South Korea 중국하고 지금 한국에 와 있는데 for Court 콜트하고 and for Mark Bass. 그리고 마크 베이스 때문에 와 있는 거예요. But because the tour has been set up by Court, 이 투어는 콜트가 후원을 해줬지만 I haven't acknowledged Mark Bass enough. 마크 베이스에 대해서 이야기를 좀 많이 안 했던 것 같아요. So I want to do that now. 그래서 제가 지금 그걸 좀 하고 싶어요. And show you 그리고 that these amps are incredible. 이 앰프들이 얼마나 대단한지 보여줄게요. It's nice, yeah? 그렇죠, 그죠? You do that. He does that really well. 아까 되게 잘했었어요. He's like playing like. 이런 거 잘하네요. So, okay, you're a rock bass player. 여기 락 베이스 플레이어. What's your name? 이름이 뭔가요? G1. Play me a rock bass line, please. 락 베이스 라인 하나만 연주해 보세요. Easy with the volume. 볼륨 살살. Okay. Play the same line starting on F. 자, 똑같은 라인을 F에서 파에서 시작한 걸로 다시 한번 해보세요. Now you played the same rhythm, but you didn't play the same notes. 같은 리듬으로 치긴 했는데 그 맞는 음정으로 연주를 못한 것 같아요. That's okay. Can't remember. You can't remember, but that's fine. You showed what you need to fix. He showed just like Hee-jung that you have good time. 지금 박자는 되게 좋아요. Everybody has good time. 그래서 지금 뭘 고쳐야 될지 딱 보여준 거예요. Everybody has good time. Everybody has good time. 박자는 모두가 가지고 있어요. But you don't know the words. 근데 그 단어를 모르는 거예요.
So you can, let me borrow the bass. 베이스 잠깐만 빌려주실래요? Now, thank you. I'll play that same rock line 그 똑같은 락 라인을 제가 한번 쳐볼게요. and check out my interpretation. 제가 어떻게 How 해석하는지 are you 한번 guys? You 봐주세요. want to sit down? 저 들어와서 앉으시겠어요? Here's my version. It's not as rock as you. You're better than me at rock. 자, 당신만큼 락을 하지는 않을 거예요. 근데 내 버전 한번 보여드릴게요. But I would. I'll get more treble. Now I'll go to F. 이제 F로 갑니다. And I'll go to F sharp. F 샵으로 갈 거예요. Now, what am I doing differently than you? 제가 당신이 했던 거랑 뭘 다르게 하고 있나요 지금? Anybody online? And then I'll answer some online questions. What I'm doing differently is I'm playing more authentically. 저는 좀 더 이렇게 오센틱하게, 그러니까 정통적으로 플레이를 하고 있어요. And you know how I got authentic? One way? 어떻게 그렇게 되는지 아시겠어요? Because when I learned what the notes are, the words, 제가 그 음정들을 배울 때, 단어들을 배울 때는 I learned how to demystify this instrument. 이 악기가 가진 어떤 그 신비를 벗겨내는 작업을 한 거예요. This instrument is not a mystery to me. 이 악기는 저한테 전혀 미스테리가 아니에요. Where's the young lady who plays the traditional Korean instrument? 저기 가야금 치셨던 분이 있었다 그랬는데 누구시죠? That would be a mystery to me. She's right there. Jeff. Where? She's right there. There you are. Hello. Sorry, 미안합니다. you're not a mystery to me. I'm sorry. 당신은 미스터리가 아니에요 저한테. Your instrument would be a mystery to me. 당신이 연주하는 악기는 저한테 미스터리일 겁니다. But this might be a mystery to you. 근데 당신한테 이 베이스는 아마 미스터리이기도 할 거예요 마찬가지로. But this is a mystery to you. 근데 이 베이스는 락 플레이를 하신 당신한테도 미스터리예요 지금. This is a mystery to most people at most schools in America. 이거는 지금 미국에서 베이스 공부를 하는 대부분의 학생들한테도 다 똑같이 해당되는 이야기예요. And most schools in Europe. 유럽도 마찬가지고요. And South America almost has no words to teach bass students. 지금 남한에서는 학생들한테 가르칠 수 있는 단어가 거의 없다고 생각합니다. Comment, guys online. I know you want to, because this is important. I'm hoping I'm demonstrating more than just preaching here. 지금 여기서 제가 그냥 프리칭 하는 게 아니라 데몬스트레이트 하고 있으니까 온라인에서도 많이 코멘트를 해주시길 바랍니다.
For people online and for you. 자, 온라인에 있는 사람 마찬가지고 여러분들 위해서 That was an entertainment. 이거는 바로 엔터테인먼트였어요. I don't think you learned a thing. 이걸 보면서 뭘 배운 사람이 있다고 생각하지 않습니다. But 그렇지만 it was entertaining. 재밌었잖아요. Now, if my clinic is only entertainment, 만약에 제 클리닉이 엔터테인먼트만을 한다 그러면 you'll go home happy 집에 가서 기분 좋겠죠? and you won't have gotten better. 그리고 나아지지 않겠죠. I'm a rare person in music education. 저는 음악 교육에 있어서 굉장히 흔하지 않은 사람입니다. I don't think clinics 제 생각에는 클리닉들이 teach us anything. 저희한테 뭘 가르쳐준다고 생각하지 않아요. I don't. 생각하지 않습니다. I think they're great to sell equipment, 기타를 판매하기에는 뭐 좋은 방법일 수 있겠지만, and I do want you to buy this bass. 그리고 난 당연히 여러분들이 이 베이스를 사기를 원해요. Now, 지금요. and buy my Mark bass 그 amps 마크 베이스 앰프도 좀 사고요. tonight. 오늘 밤에. But I want you to go home thinking. 근데 집에 가면서는 좀 생각을 했으면 좋겠어요. What do you play? 어떤 거 플레이하시나요? 베이스. Come up, would you? 나와 보세요. Would you come up? 나와 주실래요? I want you to watch a little example. 여기서 어떤 그 예시를 보여줄 테니까 What's your 보길 name? 바랍니다. 원지. One-G. Yeah. Hello, One-G. Here you go. Now, I'm gonna do practice with a metronome. 자, 이제 메트로놈 가지고 연습을 한번 시켜볼게요. You do. 아, 메트로놈 가지고 연습을 하시나요? You do. Show me how, please. 어떻게 연습하는지 나한테 보여주시겠어요? Hold on, I'm gonna get you a metronome. I gotta. 메트로놈 틀어줄게요. Okay. How do you practice? 어떻게 연습하세요? 뭐 블루스 연습한다고 하면 If I play blues, for example, Show me, please. Okay. Now, 자 이제 do you realize you were in time, 박자 맞춰서 저기 연주했다는 걸 알고 있었죠? but you don't know the blues? 그렇지만 블루스는 모르네요. In other words, you don't know the words. 다시 얘기해서 단어를 모른다는 얘기예요. And that's okay. 괜찮아요. If I speak Korean right now, 내가 지금 여기서 한국말을 한다 그러면 you're going to say, Jeff, Jeff, you have a good spirit, but you don't know the words. 그렇게 하겠다는 의도는 좋은데 너 단어도 모르잖아. And I have to say, okay, true. 맞아 라고 말할 수밖에 없겠죠. So forget the metronome. Your time is fine. 지금 박자는 완전히 괜찮으니까 메트로놈 잊어버려요. But like most people watching here, most people, not all, they don't know the words either. 여기서 지금 페이스북에서 보는 사람들도 다 마찬가지로 지금 단어를 모르는 게 문제예요.
And that's why a metronome can't help them. 그리고 메트로놈은 그거에 대해서 아무것도 당신한테 해줄 수 있는 게 없어요. Now, play the blues your way, as best as you can, the blues, and play at your tempo. 자, 이제 블루스를 자기가 제일 잘할 수 있는 대로 하는데 본인 박자에 맞춰서 한번 플레이를 해보세요. 같은 걸로. Sure, take your He's time. gonna do the same thing. How's his time? 박자는 어떤가요 지금? 자 이제 Your time is perfect. 자 보니까 박자는 완벽한데요? Your time is perfect. 박자가 완벽해요. So you do know the words. 그래서 단어를 좀 아나요? 무슨 말인지 잘 모르겠어요. He's not so sure what are you talking about. Notes are the words. 그러니까 음정들은 아냐는 얘기예요. 모르겠어요. He does not 감이 know. 감이 안. He does know on the blues. Does not know. He Then said. he says he doesn't, and I'll accept that. But how did he play the blues so perfectly then? 그런데 블루스를 어떻게 그렇게 잘 연주할 수가 있었죠? If you don't know the words. 그 음정도 잘 모른다면서? 교재에 있는 걸 연습을 하니까. He saw the text material that he had and he memorized it. Fine. He learned the words. 그렇게 단어를 배우는 거예요, 바로. Now, play the blues starting here. 블루스를 여기서 시작해서 And we'll go slower. 천천히. One, a two, a one, a two, three, four. That's okay. That's a mistake. 자, 지금 실수를 했어요. Is a 괜찮아요? mistake a bad thing? 실수가 나쁜 건가요? 아 괜찮죠. It's okay, he said. Good. Now, I made you learn or play new words. 자, 방금 제가 한 거는 이 새 단어들, 새 음정들을 배우게 한 거예요. Just like I did with you. 내가 아까 저 사람하고 했던 거 마찬가지로 I made you learn new words. 새 단어들을 가르쳐 준 거예요. I did it to you. 당신한테도 마찬가지고요. New notes, 새 music. 음들, 음악들. People all over the world do not know notes. 지금 연주자들이 전 세계적으로 지금 음정들을 모르고 있어요. And if you learn the notes, you're gonna go through the roof. 그 음정들 제대로 배운다 Take the 그러면 천장을 뚫고 올라갈 거예요. Well done. Well done. 잘했습니다. So, the blues is just an example. 블루스는 그냥 하나의 예시일 뿐이에요. It's a good example because you can play it in many keys. 이게 좋은 예시인 이유는 여러 가지 키에서 연주할 수 있기 때문입니다. People need to know music, notes, and you don't need a metronome. Your time is perfect. Everyone watching this, your time is perfect. And in America, they think I'm crazy 미국에서는 사람들이 나를 미쳤다고 생각하는 사람들도 있어요. because I always talk about metronomes. 맨날 내가 메트로놈 쓰면 안 된다고 그래서요. And do you know why? 왜 그런지 아세요? Because bass players cannot imagine a life without one. 왜냐하면 대부분의 베이스 연주자들이 메트로놈 없는 인생을 상상도 못하기 때문입니다. Bass players, I'm sorry to say, are brainwashed. 베이스 연주자들 여러분들 있잖아요. 이렇게 얘기해서 미안한데 여러분들 세뇌당한 거예요. Do you know what a cult is? 컬트가 뭔지 아세요? A cult for me means looking at something that is never to be questioned.
제가 좀 부연 설명 먼저 드릴게요. 컬트라는 거는 지금 제프가 얘기하는 컬트는 사이비 종교를 얘기하는 겁니다. The guy up north 저 북쪽에 있는 친구, is kind of like a cult 그 친구가 일종의 컬트예요. because people think he is beyond questioning. 왜냐하면 거기 있는 사람들은 그 Right? 사람이 그 사람한테 어떤 질문도 허용되지 않고 의심할 여지가 없이 대단하다고 생각하기 때문이에요. Bass players see the metronome like a cult. 베이스 연주자들이 메트로놈을 생각하는 건 꼭 사이비 종교 같습니다. Bless you. And they see their teachers as the leaders. 그리고 베이스 연주자들은 자기 선생님들을 자기를 이끌어주는 사람이라고 생각하죠. Bass players cannot imagine that the teacher may be wrong. 베이스 연주자들은 자기 선생님이 틀릴 수도 있다는 것을 상상을 못해요. But you were in time. 근데 아까 그 사람 이분 You were in- 박자감 좋았죠. You were in time. 이분도 박자감 좋았죠. She was in time. 아까 저분도 박자가 좋았죠. Where's the other fellow? He was in time. 저 사람도 박자가 좋았죠. You all clapped in time. 다 같이 박수 쳤죠. 똑같이 동시에. And every one of you will play in time if I give you my bass. 그리고 제가 이 베이스를 여러분들 빌려주면 모두가 박자 안에서 연주를 할 수 있어요. But as soon as I ask you to play more notes, words, 근데 제가 좀 더 다른 음정을 요구하잖아요. 여러분들한테 연주하기를 요구하면 your time is going to get compromised. 그때부터 박자가 흐트러지기 시작해요. That's a perfect indication that you need to learn more about music. 그게 여러분들이 음악에 대해서 더 배워야 된다는 아주 정확한 징표예요. And they never teach. Did they ever teach this in Busan? 부산에서 이런 거 가르치나요? Notes first? 음정 먼저? 이런 거 가르치나요? No. 아니죠. Forgive me, but I knew this. 미안하지만 사실 알고 있었어요, 이런 거. I know this for Facebook. And these are not bad people. 이 페이스북에서 이야기하는 사람들이 나쁜 사람들이 아니에요. These are people, some, not all. I'll read some questions. Any questions that I should look at? We have a lot of questions. All right, we're going to ask some questions. Go ahead. There's one question. Toby Ellis asked, should I take everything I learned through 12 keys or only specific music, only exercises? For example, four tones, B flat blues, etc. Example, if I learn a rock riff, should I always take it through all 12? Say it in Korean. I'll answer you. 모든 것에 대해서 제가 이 12키로 연습을 해야 되나요? 아니면은 음악 연습할 때만 12키로 하면 되나요? 예를 들자면 코드톤이나 비플랫 블루스 같은 거요. 또 예를 들자면 제가 만약에 락 리프를 배운다 그러면 그것도 12키로 연습을 해야 되나요? A rock lick, a rock riff is art. 예술이에요. It isn't learning. 이거는 배움이 아니에요. You learn the line, 그 라인들 배우죠. and then you play a rock riff, 그리고 그냥 플레이하면 돼요. like you do. 여기 이분이 아까 했던 것처럼. Learning the blues, like I told him, 블루스를 배우는 거는 아까 제가 이분한테 이야기했던 것처럼 is academics. 그런 거는 배움이에요. Academics is not art. 학문은 예술이랑은 조금 달라요. So, to this fellow online, I would say play the blues, walking line, in 12 keys. 그래서 이 온라인에서 질문한 이분한테도 모든 그 블루스에 대해서 Can you repeat that one more time? Okay, to the fellow online, I would say play the blues, a walking line, B flat blues, and play it in 12 keys. B 플랫 블루스나 아까 이야기했던 블루스들을 12키에서 연습하라고 추천해주고 싶습니다. And play the rock riff and enjoy your band. 그리고 락리프는 그냥 연주하고 뭐 즐기면 되는 겁니다. Any other questions here? That's about it. One more. Good. John Goody Hi, John. asked, can you talk about fundamental basics of feel within groove? Okay. 존 구디라는 분이 물었는데요. 그루브 안에서의 느낌이라는 거에 대해서 좀 그루브라는 거에 대해서 설명을 해주시겠어요? 이야기를 해보시겠어요? 라고 들었습니다. Filling in a groove is not mandatory. 그루브를 가지는 거는 필수적인 건 아니에요. I don't have to fill. 필요가 없어요.
James Brown. 제임스 브라운. That was my mistake. There's no filling. So ask me why, could you write why you want to fill? I'm not sure if I understand your reasoning. So I can't answer you because I don't know what the key is. I don't know what the reason is. 여기서 지금 어떤 부분에 대해서 어떤 논리로 물어보는지 잘 모르겠어서 답변하기가 좀 어렵습니다. So write that, and when you come up, Marcus will tell me. Question. Oh, here's something for you. There's only 2 ways to learn how to play bass. Oh, wait, somebody's... He said feel, not feel. What is he asking? Feel within group. Can you read that? Feel? Yeah. Feel is simply knowing what you're playing. Let me look. Can you talk about fundamental basics of feel within a group? Everybody can feel. 뭐 feel, 그러니까 우리가 흔히 얘기하는 feeling이라는 거는 누구나 다 느낄 수가 있는 겁니다. Would you come up here for a second? 여기 잠깐 나와 보시겠어요? Are you nervous? Don't be nervous. I won't embarrass you. 긴장하지 마세요. 창피하게 만들지 않을 테니까. Do you play music? 음악 연주하세요? Do you play music? 음악 연주 하세요? No? 그럼 나와. Would you do one thing for me? Like, we'll put this on, and then I'll answer his question better. Okay, let it hang. Yeah, easy. Play one note. Boom, boom, boom. 화면만 이렇게 쭉 쳐보세요. 빰빰빰빰빰 박자 맞춰서. Perfect. 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 Tell me, can anybody tell me that they didn't feel that? Feel bad? Feel that. 아, 지금 여기서 이거 좀 안 좋다라고 생각하실 분 있었나요? Thank you. Thank you. Please. Can anybody tell me, and I'm asking the gentleman online too, all feel means is authenticity of playing. That's all that it means. feel이라는 게 얘기하는 건 그 어떤 그 연주에 있어서의 정통성을 얘기하는 건데요. Groove is the most overstated term in bass playing today, in my opinion. 제 생각에는 그루브라는 거 역시 좀 너무 크게 과대하게 포장된 단어인 것 같아요. 요즘 베이시스트들한테서. Anybody who plays with knowledge and experience, 이 자기 경험과 그 지식을 통해서 연주하는 사람은 has feel. Everybody plays with feel. feel을 가지고 있어요. 그리고 모든 사람들이 feel을 가지고 연주해요. You see like a teenage band in a garage. 10대 저기 막 시작한 그 연주자들을 보면, right? 네? They play with feel. feel을 가지고 연주하잖아요. Feel is overstated by bass players because you all can do it. feeling도 베이스 연주자들에 의해서 과대 포장된 단어예요. 왜냐하면 누구나 느낌을 가질 수 있으니까요. I'll play with feel and without feel. Close your eyes. I'm going to play a bass line. Close your eyes. 베이스 라인을 하나 플레이할 테니까 눈을 다들 한번 감아 보세요. And you tell me. 그리고 I'll play and then I'll stop. 연주하다가 멈출 테니까. And then I'll play again. 그리고 다시 칠 테니까. And you tell me which one is feel and not feel. 어떤 게 feel이고 어떤 게 feel이 아닌지 한번 얘기를 해줘 보세요. Okay.
눈 계속 감고 계세요. Here's my next one. 두 번째 거 나갑니다. Could you really tell the difference? 자, 차이가 있었나요? Not really. 아니죠. Because bass players exaggerate 왜냐면 베이스 연주자들이 과장을 해요. an unnecessary focus on feel. 그 필에 좀 너무 집중돼서 그럴 필요도 없는데 필에 너무 집중돼서 과장들을 하고 있어요. What's your name, young lady? 이름이 어떻게 되세요? 유진. Eugene played with feel. 유진 씨도 필을 가지고 연주를 했어요. You know what she was feeling? 뭘 느끼고 있는지 알아요? She was scared. 공포를 가지고 공포라는 느낌을 가지고 연주를 했어요. But she played. We played. You heard it. 연주하는 건 보셨잖아요. We played. You know, everybody's playing with feel. Do you guys hear it online? Everybody's playing with feel. 누구나 다 필을 가지고 연주를 해요. And everybody's playing in time. 그리고 다들 박자에 맞춰서 연주를 하고요. So my suggestion to all bass players is stop worrying about feel, stop worrying about time, stop worrying about groove. 그래서 제가 베이스 연주자들한테 드리고 싶은 어드바이스는 필이나 박자 맞추는 거나 그루브에 대해서 크게 신경 쓰지 말고 연주를 하라는 거예요. And start learning the words. 그리고 단어를 배우기 시작하는 거예요. Because the more words you learn, 단어를 많이 배우면 배울수록 the better you can communicate. 더 잘 소통할 수 있거든요. Does that make sense to the fellow online? You'll have to think about this. You know Beethoven? 베토벤 아시나요? Do you know this? 이거 아세요?
I improvised a little bit. 내가 약간 즉흥 연주를 하기도 했는데요. And when I improvise, I make mistakes. 제가 그리고 즉흥 연주를 하면 실수를 해요. If I make mistakes, 저희가 실수를 하면 and you make mistakes, 당신들이 실수를 하면 and my friends online make mistakes, 페이스북에 있는 친구들이 실수를 하면 practice to fix the mistakes. 그 실수를 고치려고 연습을 하면 되는 거예요. Mistakes aren't bad. 실수는 나쁜 게 아니에요. Now, 자, I'll put this on. If I practice, 제가 만약 연습을 what is the priority, the music or the click? 하면은 제가 연습을 하면은 클릭이 먼저인가요? 아니면 음악이 먼저인가요? What's the priority? 여기서 더 중요한 게 뭔가요? 음악인가요? 뮤직인가요? 아니면 클릭인가요? The music is the priority, but when you have a click, who is the boss? Who's the... 만약에 근데 제가 메트로놈 틀어놓고 이 삑삑거리는 소리를 듣고 있으면은 여기서 누가 조종을 하고 있습니까? The click. 그렇죠? 클릭이죠? Why? Because it doesn't let you think. 왜냐면 이 클릭들은 여러분의 생각을 못하게 만들어버리거든요. You just have to respond. You have to keep up. 이 나오는 소리에 반응을 하는 수밖에 없는 거죠. So how do you learn? 그래서 어떻게 배우죠? 그렇게 해서 And I'll ask my friends online, how do you learn? Okay, I see a nice long line here. What is this? I see from Claudio. Hi Jeff, about feel and groove. I think that what most people think about is stylistic interpretation is note length, accentuation. It's just a matter of vocabulary. When people ask you what's important about groove, they're asking why when I play the same bass line that you play, it doesn't sound as good when you play. In other words, what are the elements I should focus on so I can make people want to dance or clap? Don't make people dance or clap. Could you make it simple, the question? What do I do to make music? How do I make people dance and clap with my time, with the feel? 내가 사람들이 내 음악을 듣고 박수치고 춤추게 하려면 그 필을 가지고 그러려면 어떻게 해야 되죠? Anybody can make people dance and clap. 누구나 사람들 춤추고 박수치게 만들 수 있어요? My question, I guess, to what's his name? Claudio is why do you want to make people dance and clap? 제가 클라우디오한테 묻고 싶은 거는 왜 사람들이 춤추고 박수치도록 만들고 싶어 하냐는 거예요. My suggestion is try to make yourself happy in bass, and people will notice. 제가 당신한테 클라우디한테 드리고 싶은 제안은 플레이를 함으로써 본인이 좀 행복해하고 그렇게 하면 사람들이 당연히 그거에 대해서 박수와 춤추는 걸로 응답을 할 거라는 얘기예요. It's another concept of bass players. I want to entertain. It's a good thing. But why do you want to make people dance and clap? What is the purpose of your practicing for a long time so people can dance and clap? I really would like to know. 그런 생각을 하는 요점이 뭡니까? 왜 긴 시간 동안, 오랜 시간 동안 연습을 해서 사람들을 춤추고 박수치게 만들겠다고요? 그 포인트가 뭐죠? With a good drummer, 좋은 드러머하고 these two young ladies who never played an instrument in their lives 저기 여기 연주 한 번도 안 해봤던 그 여자분들하고 can make anybody dance. 연주해도 누구나 다 춤추게 만들 수 있어요. Seriously? 진짜로. What's the challenge here? What is this focus on making people, because I've heard it from other people too, I want to communicate or get my thing over. I really would like to ask people online, what is so important? Because I'm very curious why they constantly try to communicate instead of going this way. I'm sorry, I'm talking too much. Why do people want to communicate so much? 왜 연주자들이, 저는 그 요점을 모르겠어요. 왜 자꾸 무슨 그 소통을 하겠다고 하는 건지 관객들하고 그걸 내적으로 좀 더 소화하려고 노력하지는 않고 왜 자꾸 앞에 있는 사람들하고 엔터테인을 하려고 하는지. The better that you play, 당신이 더 잘 칠수록 the better that you'll communicate. 더 소통도 잘하게 되는 거예요. I don't have to reach out to you. 다시 막 그렇게 억지로 할 필요는 없어요. You know how Miles Davis used to play? The greatest jazz musician? 마일즈 데이비스가 어떻게 연주를 했었는지 아시나요? 이렇게. And he got done. 그리고 다 끝나면 He went like this. 이렇게 하고 Now everybody felt him.
그렇게 하면 모든 사람들이 그 마일스 데이비스를 느꼈어요. Bass players believe you gotta communicate, you gotta reach out. 베이스 플레이어들은 이 관객들하고 자꾸 뭔가 소통을 해야 된다고 압박을 받아요. The better you play, the better people will feel you. 더 잘 치면 잘 칠수록 사람들이 더 장수를 잘 느끼게 될 수 있을 겁니다. Okay, he says because music is an emotion. 자, 그래서 지금 클라우디오가 다시 답글을 달았는데요. 음악은 감정적인 거, 감정을 공유하는 일이고. I'm going to share an emotion with you, Claudio. 클라우디오, 내가 당신하고 감정을 좀 공유를 해드릴게요. I'm going to do it two ways. 두 가지 방법으로 감정을 공유할 겁니다. Here's my first way. 첫 번째 방법입니다. Oh, I see. I'm really behind, aren't I? Here we go. I'm going to communicate. Start clapping. Okay. Now, 자, 이게 첫 번째 방법이고요. now I'm going to communicate another way. 자, 다른 방법으로 소통해 보겠습니다. 자, 방금 지금 한 거는 저 자신을 위해서 연주를 한 거예요. I didn't play for anybody. I played for 다른 me. 누구 들으라고 연주한 게 아니라 제 자신을 위해서 연주한 겁니다. But I knew you were there, 근데 당신들이 여기 있다는 걸 알고 있었고요. and I invited you to share the experience. 그리고 제가 하는 이 경험을 같이 공유를 하고 싶었던 거예요. Sure. So, how do you get to? Okay, he says it differently. How do you get to play better? 자, 어떻게 하면 더 잘 칠 수 있나요?로 지금 질문이 바뀌었습니다. Learn how to read music. 음악을 어떻게 읽는지 배우고, Play the blues in many keys. 블루스를 여러 가지 키로 연습하고, Practice music exercises, 연습을 하고, and also be self-taught. 그리고 스스로 독학도 하세요. And you will play better. 그러면 더 잘 칠 수 있습니다. Hi Jeff, I'm aware of the two ways of learning, academic and self-taught. On an academic point of view, I focus my practice on chord tones on the upright pace. Am I in the right path? Am I on the right path by doing chord tones? 지금 세바스찬이라는 사람이 질문을 올렸는데요. 지금 베이스를 배우는데 두 가지 길이 있다는 것을 이해를 하고 있습니다. 아카데믹한 방법하고 그다음에 독학하는 방법하고 아카데믹한 방법에서 아카데믹적인 관점에서는 코드톤의 업라이트 베이스를 가지고 에튜드를 연주하고 있고요. 그 다음에 그렇게 하고 있는데요. 내가 지금 잘 하고 있는 건가요? 내가 이런 것들 이외에 더해야 될 부분은 뭐가 있을까요? 프랑스에서 지금 세바스티안이 I'll answer that, but Claudio, good questions all. You really helped, 이 Claudio. 질문에서 바로 대답을 해놓고 있는데 그 전에 클라우디오 씨한테 감사하다는 말을 전하고 싶습니다. 좋은 질문이었습니다. And to Sebastian, chord tones are very helpful. 세바스찬 코드톤은 굉장히 도움이 많이 되는 거예요. Any questions? 여기 지금 여러분들 중에 질문 있으신 분? Please. 그 메트로놈이 베이스 연주자한테는 필요 없는 것이라고 했는데 다른 악기 연주자들에게도 마찬가지입니다. You said metronome is necessary to bass players, Yes. but what if for other instrument players? Well, I'm talking only to bass players. 내가 지금 얘기하고 있는 그 대상은 베이스 연주자들한테만 이야기하고 있는 겁니다. 혹시 연결해서 그러면 그 녹음을 한다거나 라이브 공연을 한다거나 할 때 다른 연주자들이랑 협연을 할 텐데 그때에도 그런 메트로놈이나 이런 부분들에 대해서 좀 자유롭게 이렇게 하시는 편입니다.
So you get to play with other players, or you get to go to studio and have a recording session. And in that case, you don't. Even in that case, you don't really consider having metronome as important. Are you a bass player? 베이스 연주자이십니까? What do you play? 드럼, 기타. He plays drum and guitar. Clap. 박수 쳐보세요. Your time is perfect. 박자가 정확하시네요. Your time is perfect. I even played a lot of notes. 내가 음을 많이 연주했는데도 박자가 정확하세요. Your time is perfect. 박자가 정확하다고요. It's an American fear. 이건 미국에서 그러니까 미국적인 공포예요. It's an American fear. And oh, there's only two ways to learn how to play. 연주가 나아지기 위해서 딱 두 가지 길밖에 없습니다. Only 두 가지 길밖에 없어요. self-taught 독학을 하거나 and learning music. 아니면 음악적으로 접근을 하거나. They're the only two proven methods of learning in history. 역사를 통틀어서 이 배움이라는 거는 딱 두 가지밖에 없습니다. That's why I reject bass education in my country. 그게 제가 사는 미국에서 그 베이스 교육자들을 지금 다 배격하고 있는 이유입니다. Because they have changed the only proven method of learning and ignored it and created something new. 왜냐하면 그 사람들이 지금까지 역사를 통틀어 증명된 그 진리를 무시하고 뭔가 좀 다른 걸 만들어내서 그걸 이용하고 있기 때문이에요. That is not proven to work. 그거는 된다고 증명된 적이 없는 것들이거든요. Because one piece of music will show that. 하나의 음악으로 제가 보여드릴 수 있어요. Groove is okay. Any questions here? Hi, Jeff. I'm aware that. Okay, thanks, Jeff. You're welcome, Claudia. A drummer asked me to play a bass line. The turn I asked that he lay down a groove and wait, and we'll fill in the rest. Who would you side with? What? A drummer asked me to play a bass. No, I'll answer. I asked that he lay down a groove and we'll fill in the rest. Who would you side with? Nobody, Vincent, because it's a mutual agreement. It's a mutual agreement. That's just for the internet. That's just for the internet. You can play music or you can produce notes with an instrument. It's pretty clear for certain players like piano players. How do you proceed to bass? Rich, Lucas. Can you give me 2 seconds? 잠깐만 기다려 주시겠어요? I'm going to go through a bunch of these things. 여기 있는 질문들에 대해서 좀 대답을 할게요. Lucas, everybody produces notes with an instrument. There isn't one musician that does not. Everybody produces notes with an instrument. Everybody that plays a melodic instrument produces notes. Everybody that produces notes plays music. Everybody. What you don't agree might be is that you don't agree that you like their feeling. But everybody plays music, everybody does, and everybody produces notes. So I think you're thinking too deep into this. Okay. Alrighty. Any more questions or thoughts? 자, 여기서 또 질문이나 공유하고 싶은 생각 있으신 분이 있으신가요? Please. 그 베이스 워킹이나 솔로 할 때요. 아까 그 코어 전처럼 제가 만들어서 하는 게 좋은지 아니면 그 유명한 뮤지션들 카피해서 하는 게 좋은지. 베이스 솔로나 코드 톤 중에서요. Good, Vince. I saw your answer, buddy, by the way. To Vince Medina. He was asking when he practicing bass solo or four tone, it would be better to create something by himself or copying another musicians. Come up. 나와보세요.
Hello, what's your name? 영식. Young-chi. Young-chi. Now, play me what you mean. Play me what you mean. What he created? Yeah, what he created. 스스로 만든다는 게 어떤 건지 한번 자기 연주를 한번 해달라는데요. 이 이론처럼요. 만들어서 하는 게 Can you hear him? 네, 지금 이해를 했는데 지금 그러니까 혼자 스스로 만든다는 게 어떤 예시가 있을지 한번 보여달라고. That's not chord tones. 이건 코드톤 아니죠? That's a walking line. 워킹 라인이죠? So what is your question? He was also asking about the walking line. Oh, okay. Let me take the bass. Okay. Now I'm going to give you. I'm going to show you something about walking lines that no bass teacher teaches. 다른 베이스 선생님들이 안 가르쳐주는 워킹 라인에 대한 걸 좀 가르쳐 줄게요. Salil wants to know exercises for playing faster. 살릴이 뭘 물어봤는데요. 더 빨리 연주하기 위해서 연습하는 건가요? 라고 물어봤습니다. They don't exist. 그런 건 존재하지 않습니다. Just play faster. 그냥 빨리 치면 돼요. There's no such thing as an exercise to play faster. 더 빨리 치기 위한 연습 같은 건 없습니다. Unless you want to move your fingers faster. But it's not music. 근데 이건 음악이 아니에요. So don't be faster. 빨리 치지 마세요. Learn more about notes. 차라리 음정들을 더 많이 배우는 게 좋습니다. Does that make sense, Salil? Salil. Here's the walking line. 워킹 라인. First of all, I'm going to imitate you. 자, 아까 했던 걸 제가 따라 한번 해볼게요. But I'm going to exaggerate. 근데 좀 과장을 할 거예요. Hold on, I gotta go. Okay? Here's me. You see the difference? 차이를 알겠어요? Now, you also were playing up beats. 그리고 업비트로 플레잉 하고 있었거든요. That's not a good walking bass concept. 워킹 베이스 라인에서는 좋은 컨셉트가 아니에요, 그거. A good walking bass line is downbeats. 좋은 워킹 베이스 라인은 다운비트에서 만들어집니다. Drummers don't do this. Drummers don't do this. 드러머들이 업비트를 하는 경우가 없죠. They do this. 다운비트를 하죠. Okay, now, the galung 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 part, the brum brum brum, it's this hand, not this hand. 블룸블룸블룸 하는 그 부분들은 이쪽 손으로 하는 거예요. 오른손으로 하는 게 아니라. Together, down, 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 down. 이쪽으로는 다운, 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 다운 하면서 And
sympathy. 왼손으로 이렇게. Now you were playing. 이렇게 연주하고 있었잖아요. Me. 저는 이렇게 플레이해요. See? 아시겠어요? Does that help? 도움이 됐나요? That'll be $100. Tom, what is the best way to learn from a real book? The best way to learn from a real book is to open it and read from the real book. The question, forgive me, doesn't apply. I wouldn't suggest you learn melodies so much. I think you should learn the chord tones through the chords and not put a metronome on and just take any song and play that, do walking bass lines through it. That's the best way to use a real book. And if you don't know any more than that, you need a teacher who can help you. You want written bass lines that are perfect. Perfect. And you don't want to write them yourself, and you don't want any teacher telling you to come up with a bass line. That is by far the most unfair thing in the world to do to a bass student. Because how do they know if they're writing a correctly written harmonic, proper resolved bass line? Do not write it yourself. Let me write some for you. I will too. And send some to you, or put some on the internet or something or other. But do not, you guys who are watching this, do not be assigned to write your own bass lines. You don't learn by coming up with stuff yourself if you don't know why the bass lines work. It doesn't make academic sense. That's why I get so annoyed. Can you tell? My therapy doesn't always work here. My therapy sometimes doesn't. 아까 저기 질문하신 거에 대해서 지금 여기 온라인 질문에 답변하면서 약간 답변이 나왔거든요. 절대 만들어서 하지 말라고. For starters, 2 5 1s. D minor 7, G7, C major 7. 입문자들한테 좋은 코드 프로그레션들이 뭐가 있을까요? 2 5 7입니다. That is pretty much about it. I think we're going to call it a night. Is there any questions? I see this gentleman here. I don't know if you can see me or not. 저분이 지금 저를 볼 수 있는지 모르겠는데요. What do you play? 어떤 악기를 연주하시나요? 베이스. He plays bass. And are your eyes good enough to read music? 그 악보를 볼 수 있어요?
then 그렇다면 you can, give me a second. What do you practice? 연습하고 있는 게 뭐예요 지금? 곡들 위주로 He practice songs for the gigs. Okay, you practice gig music. Do you want to learn how to play more better? 더 잘 연주할 수 있는 방법을 배울 생각이 있으십니까? Do you have a little recording device with you? 레코딩 할 수 있는 그런 장치를 가지고 다니나요? 작업실에는 Telephone? 전화기 같은 거요. 녹음할 수 있는 거. 네, 갖고 다니고. He does have. Okay, I want you to record me, and I'm going to play some music, and I want you to imitate it when you go home. 지금 제가 뭘 좀 연주를 해드릴 테니까 이걸 녹음을 하셔가지고 집에 가서 그 한번 다시 연습을 하셨으면 좋겠습니다. That was from Beethoven's Ninth Third Movement. 이거는 베토벤의 구악장의 세 번째 부분이죠. Go home and listen to it tonight. 집에 가서 한번 들어보세요. The third movement from Beethoven's Ninth. Third movement 베토벤 9번에 Arturo Toscanini said 투로 터스카니니가 이야기했습니다. that any conductor who conducts the third movement 이 곡을 지휘하는 모든 지휘자들은 should do it on their knees 무릎 꿇고 해야 된다고 그랬어요. in reverence 그 존경할 마음을 가지고 to this music. 이 음악에 대해서 존중하는 마음을 가지고 Go listen tonight 오늘 가서 한번 들어보세요. to the third movement Third movement of Beethoven's Ninth. 베토벤 9번. Your opinion on five-string bass. 오연 베이스에 대한 의견을 물어보고 있습니다. My opinion is anybody can play any instrument that they wish to play that makes them happy. Really, that's how I feel. 오연 베이스에 대한 저의 의견은 자기들이 좋아서 그걸 연주한다 그러면 누구나 다 어떤 악기든지 연주하는데 아무 문제가 없다고 생각한다는 겁니다. I play a four-string bass 저는 4연 베이스를 연주합니다. because I feel that I'm still learning. 왜냐하면 저는 4연 안에서도 아직도 지금 배우는 중이라고 생각하기 때문이에요. And I haven't yet learned everything I can learn on four strings. 4연에서 배울 수 있는 것도 아직 다 못 배운 것 같아요. But I understand people love the 5 and 6. 사람들이 5연을 좋아하는 이유는 알고는 있어요. You ready to record me? 자, 지금 녹음 준비가 되셨나요? Okay. Yes. D minor 7 for 2 beats. D-7 두 박자에 G7 for 2 beats. G7 두 박자, C major 7 for 4 beats. C major 7 4박자, D minor 7 for 2 beats again. D-7 두 박자 다시, G7 for 2 beats. 그 다음에 G7 두 박자, And C major 7 for 4 beats. 그리고 C major 7 4박자. It goes like this. 이렇게 됩니다. How do you count? 1, 2, 3, 4. 하나, 둘, 셋, 넷. 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 And the line is that line 방금 이 라인이 played in other keys 이 라인을 가지고 다른 키에서도 같이 연주를 하고 하나, 둘, 셋, 넷. And that's G minor 7, 방금 G-7이었고요. C7, C7, F major 7. F major You got it, yeah. Then 그리고 in B flat 7, B flat 7. then E flat 7, 그리고 A E flat flat. 7, A flat. And here's another version of it for you. 다른 버전도 있어요. 하나 더 보여드릴게요. 1, 2, 3, 4. 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 하나, 둘, 셋, 넷. 그래서 하나, 둘, 셋.
See how I had to stop and think? And if you do this, you see? 이거 하면 이 흐름을 아시겠어요? Then you can do it in minor 7 flat 5. 그리고 나서는 마이너스 7 플랫 5에서 하는 거예요. Do, set, net. Okay, or let me see if I remember this. Yeah. And this harmony will make you a better bass player because you have to go all over the bass using notes. 이 음정을 가지고 이 프렛 위를 계속 돌아다니기 때문에 이게 좋은 연습이라는 걸 알 수 있을 겁니다. You want to hear something I've been practicing for 2 years and I still can't play it? 제가 2년 동안 연주하고도 못하고 있는 게 하나 있는데 들어보실래요? And then we'll end this seminar. 그리고 세미나를 끝내도록 하겠습니다. That. 이거예요. That line. I transcribed Keith Jarrett playing that. 키스 제렛이 이걸 연주하는 걸 제가 이걸 사보를 했는데요. And I cannot play it. I still can't play it. 이거를 할 수가 없어요. 도저히. And see, the more I play new music, 제가 새로운 음악을 더 플레이하면 할수록 the better I get. 점점 더 좋아져요. The better I get, 더 좋아지면 좋아질수록 the more I can express myself. 나 자신을 더 잘 표현할 수 있게 되죠. And that's how you communicate music. 그렇게 음악으로 소통하는 거예요. You remember Alan Holdsworth? 알란 홀스워스 기억하시나요? I want you guys online to listen to this. Alan Holdsworth never once looked at the audience, except maybe 알란 홀스워스는 한 번도 관객들을 바라본 적이 없어요. he didn't play for the audience. 관객들을 위해서 연주하지도 않았어요. He didn't care for the audience. 관객들을 신경 쓰지도 않았어요. But he knew they were there. 근데 알란 홀스워스는 거기 관객들이 있다는 건 알고 있었어요. So he wasn't ignoring the audience. 그래서 관객들을 무시한 건 아니었고 He was playing for himself. 그렇지만 자기 자신을 위해서 연주하고 있었던 거예요. And he invited people to share. 다른 사람들하고 그거를 공유를 했을 뿐입니다. And for me, 저의 경우에는 that's true communication. 그게 진짜 소통이라고 생각합니다. That's true communication. 그게 진짜 소통이라고 생각해요. Play for yourselves. 자신을 위해서 연주를 하시고요. You're not selfish. 그게 이기적인 행동이 아니에요. You hear me online? Online? Play for yourselves. Learn for yourselves. Practice for yourselves. But of course, you're playing with people. It's like if I express my feelings to you, 이게 자기 자신을 위해서 연주를 하고 그게 결국은 여러분들한테 표현이 되는 거고요. I'm speaking from me, for me. 그렇지만 나는 지금 나 자신을 위해서 이야기를 하고 있는 거예요. I don't like my president. 저는 지금 제 대통령을 좋아하지 않아요. That's how I feel. 그게 제가 느끼는 바예요. So I'm communicating to you 그래서 여러분한테 지금 이야기하자는 거는 how I feel. 제가 어떻게 느끼냐는 거죠. 제가. Instead of saying,
your president is great, 당신들 대통령은 대단한 것 같아요라고 얘기하는 것 대신에 or something. 그런 것들 대신에 내가 어떻게 느끼는지에 대해서 말을 하고 있다는 이야기예요. I can say thank you for your kindness, 여러분이 친절하게 대해서 감사하다고 말할 수 있겠지만, and I do like very much Busan, 그리고 부산이 정말 아름답지만, but my feeling 제 감정은 is the sea is better for me, the ocean, 바다가 더 좋다는 얘기예요. you know, 저한테 있어서는. the ocean, and you know, I like that better for me. I like Busan. Busan is very near to ocean. It's near to the ocean. I like the mountains very much. 지금 부산이 바다와 가깝다는 얘기를 했더니 산을 좋아한다고 말을 바꿨습니다. We talk from how we feel, 우리는 우리가 어떻게 생각하느냐에 대해서 이야기를 해요. but I know 제가 아는 건 that you have feelings too. 여러분들도 어떤 생각을 있는 각자 자기만의 느낌이 다 있다는 거예요. And that's great musicianship. 그게 바로 뮤지션한테 필요한 정신입니다. I don't play bass like, you know, I don't care. Me, you know. I don't do that. I don't do, no. You understand? I go, thank you, you know. You like that? 이거 좋아요? I'm glad. 그래서 난 기쁜 거죠. But I did it for me. 근데 그거를 여러분들 위해서 한 건 아니고 저를 위해서 한 거예요. That's my feeling. 그게 제 생각입니다. You know. Any questions, thoughts? 더 질문 있으신 분 있으신가요? You're a good bass player. 저 사람 베이스 잘 치더라고요. So are you. 여기 이 사람도 마찬가지고. You're all good bass players. 여기 있는 사람들 다 베이스 잘 치는 것 같아요. You just need to learn more words. 단어를 좀 배우는 게 필요할 뿐입니다. Now go buy a Mark bass amp and a chord bass. 마크 베이스. Thank you. Thank you. And thank you guys online. I much appreciate it. I hope it was valuable to you guys. 그리고 이제 사진 촬영을 할 건데요. 이제 앞쪽으로 나와서 차례대로 진행하시면 되겠습니다. You might want to hold the bass while you're taking photos of people. Yes, I'd be happy to. That's what my wife does. You guys are so great. You guys are so great. Thank you. 네, 한민 씨 나오셔서 사인. That is for you. Wait. Nice, Eugene, you know. Nice sound, right? Then you can go. Because I didn't practice. I have to practice. Yeah, sure. On the bass? 1, 2, 3. This is a good bass. 1, 2, 3. Oh, wait, we're gonna. 감사합니다. Kim? My favorite bass player in Busan. Except for, where's my other favorite? There's the other favorite. Tell me your name. Alice? Alice, that's cute.